bila shaka ni tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2024, nikikusabahi popote pale ulipo katika taifa hili la Kenya na kukukaribisha katika Upeo wa TV47 upokee taarifa kutoka kaunti zote 47. Na hii leo ni siku ya ukumbi wa siasa, pia tukiangazia masuala ya siasa ambayo yamejiri katika taifa hili la Kenya sawa na mataifa ya kigeni, lakini kwa sasa haya ndio yaliyo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika Upeo wa TV47. Ripoti ya EACC yafichua ukora uliofanywa katika bima ya NHIF kwa walaghai wa Kenya. Even the few hospitals that we found out undertaking malpractices, it takes a long process. The review process, it takes long. Waziri wa Afya Susan Nakumicha awataka madaktari kusitisha mgomo wao. A strike will not resolve. A solution will only be found when we sit on the table and discuss as all stakeholders. Na watu 44 wakwepa kifo huku wawili wakifariki dunia baada ya ndege mbili kugongana na kuanguka katika mbuga ya wanyamapori Nairobi. Namna kukaribisha popote pale ulipo, tuandamane hadi tamati. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote kuhusiana na taarifa zetu inakubalika. Moja kwa moja ni kwa watu wawili waliaga dunia mapema leo kufuatia ajali iliyohusisha ndege aina ya SIGNET inayomilikiwa na 99 Flying Squads ama Flying School pamoja na ndege ya -8 inayomilikiwa na kampuni ya Safarilink Aviation Limited. Taarifa kutoka kwa mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya KCAA inayoonyesha kuwa ajali hiyo ilifanyika mwendo wa saa 4 asubuhi katika mbuga ya wanyama ya Nairobi, muda mchache tu baada ya kupangani. Walioaga dunia katika ajali hiyo ni pamoja na mwanafunzi na mkufunzi wake waliokuwa kwenye ndege aina ya SIGNET ya 99 Flying Schools, huku abiria wengine 41 waliokuwa kwenye ndege aina ya -8 wakihepuka bila majeraha. Uchunguzi umeanzishwa kubaini chanzo cha ajali hiyo. Ambayo tunafuatilia, kisha tutakuletea mengi zaidi baadaye. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC imezindua ripoti ya sakata ya ufisadi katika bima ya afya ya NHIF katika juhudi za kudhibiti ubadhirifu wa fedha za umma katika mamlaka mpya ya afya. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Ateno, ni kwa wafanyikazi wa NHIF watakaopatikana na makosa ya ufisadi katika idara hiyo watakabiliwa kisheria hivi karibuni. Ikiwa imesalia takriban miezi 4 pekee kabla ya mpito wa bima ya afya kushuhudiwa na kuanzishwa kwa mamlaka ya afya ya msingi, ni wazi kuwa bado kuna mapengo katika bima ya afya NHIF ambayo ingali kuzibwa. Donda sugu likiwa swala la ufisadi. Hii leo matokeo yaliyofichuliwa na ripoti ya tume ya EACC yaliweka paruanja baadhi ya changamoto ambazo ni pamoja na ubadhirifu wa fedha kupitia hospitali zinazodai bima hiyo fedha kwa njia isiyofaa. Ikumbukwe kuwa mapema mwaka huu Wizara ya Afya ilifichua kuwa bima ya NHIF ilipoteza shilingi bilioni 20 kupitia maombi ya fedha yasiyofaa. Once you are deregistered, you're just removed from the system. You will not be able to be entitled to any claims. I think we will let the process take due process, but I would be reluctant to empanel anybody who has got an active or ongoing case. Vile vile ripoti hiyo imefichua kuwa kulikuwa na ubadhirifu wa fedha kupitia mfumo wa kiteknolojia, ambapo imebainika kuwa mkataba wa takriban shilingi milioni 16.3 ulipotea kati ya mwezi wa Aprili na Septemba mwaka jana. Katika bima ya Edu Afya ilibainika kuwa baadhi ya hospitali zilidai shilingi 5,000 kwa matibabu ya meno, kinyume na shilingi 4,000 zilizoratibiwa na mfumo wa kidijitali wa HICS. I would just assure members of the public
that any resources that were stolen from or through NHIF will be pursued until they are brought back, or the people who are involved are brought to book. And anything that was, any breaches that were made by the fund itself, I believe that that is also going to be taken up by the new authority. Kwa sasa, tume ya EACC imeitaka bima ya NHIF kutekeleza mapendekezo ya ripoti hiyo chini ya siku 30 zijazo ili kudhibiti hali ya ufisadi katika bima hiyo, wakati ambapo zoezi la mpito kutoka NHIF kuelekea SHIF unashika kasi. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Asante sana Elizabeth Atieno. Tukisalia katika masuala ya afya, ni kwa waziri wa afya Susan Nakumicha amewataka madaktari wanagenzi kusitisha maandamano yao na kuipa serikali ama wizara muda kutafuta suluhu la kudumu kwa maslahi yao. Nakumicha amehakikishia kuwa majadiliano na maafisa wa muungano huo yanaendelea ili kutatua swala hilo. Kauli yake inafuatia makataa ya siku 7 yaliyotolewa na KMPDU ambayo imetishia mgomo wa madaktari kote nchini. Call to the unions is to allow a discussion and conversation to take place. As I have said, there are many things that we need to discuss. A strike will not resolve. A solution will only be found when we sit on the table and discuss as all stakeholders. Remember, we have county governments, they are stakeholders in this matter. We have the Ministry of Labour, they are stakeholders in this matter. We have National Treasury, they are stakeholders in this matter. We have Public Service Commission, they are stakeholders. We have Salary and Remuneration Commission, they are stakeholders. Ministry of Health is just but a very small stakeholder in this matter. We have even the Ministry of Education, because they are the ones who are with these interns during the training. So we must bring all these stakeholders on the table, and not that we are beginning now. We have been having these conversations, they are ongoing. So mine is to ask for their patience as we finalize that from the meeting they have had with the PS, I'm going to be briefed, we will find a way forward. Kwingineko ni kuwa Rais William Ruto amesema marais wa Afrika Mashariki wamekubaliana kwa kauli moja kumuunga mkono kinara wa Azimio One Kenya Raila Odinga kuwania wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika AUC. Aliyezungumza katika kikao cha ufunguzi wa bunge la Afrika Mashariki IALA alisema kuwa mashauriano kabambe yamefanyika kabla ya uamuzi huo kuafikiwa. Ruto amesema hayo huku Odinga katika kikao cha Azimio akisema kuwa ataimarisha juhudi zake kupata uungwaji mkono barani Afrika. Odinga anasaka theluthi 2 ya uungwaji mkono katika kura hiyo itakayofanyika mwezi Februari mwaka ujao. We have sat down in the spirit of the East African community. We have consulted as heads of state from the East African community together, and we have agreed to sponsor one candidate as East Africans. As East Africans. Because that is the strength of our community. I'll be going to not just Rwanda, I'll be going to many other African countries, and just watch this piece. I need to talk to many leaders across the continent. Because you know that a candidate to be successful must get two-thirds physically, first round or second round. If you don't get 2/3, then you're not elected. So I have to dialogue with virtually all leadership of the continent. Namna mvutano kati ya maafisa wa polisi na walinzi wa kipande cha ardhi cha ekari 18 eneo la Loresho, kaunti ya Kiambu ulishuhudiwa mapema leo wakati waziri wa ardhi Alice Wahome alipotembelea eneo hilo ili kuanzisha mchakato wa kukitwaa tena kutoka kwa mfanya biashara anayedaiwa kuwa laghai.
Maafisa waliokuwa wakifuatana ama wakitafuta mbinu za kuingia eneo la ardhi hiyo walipitia ama walitumia nguvu wakati wa kutafuta namna ya kuingia kwenye lango hilo, moja kwa madai ya kusababisha ghasia, na vilevile ardhi hiyo yenye dhamana ya shilingi bilioni 1.35 inazozaniwa na mfanyabiashara Ashok Kumar na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Nairobi Davis Nathan Chelogoi. From a one government approach position, we have a duty and responsibility to support, to help Kenyans, investors. These people have cried in my office and said they want to invest on this land, but they cannot access because of goons who have the audacity to lock the gate. We've actually have to break that gate for me to get out under our police and the police officers. I'm just giving the OCPD time to organize himself because there may be a bit of work to do, including a report to me after he has executed the court orders. I'm very sure that the police will not, after this, fail to execute the order. I fought for 13 years against Jacob Juma, and legitimately I have been awarded the judgment, and after that now another person came with the fraudulent title and he is claiming that this is my property. How can this happen? Magnitude of the matter in issue, and at least the effort by the office of the CS to see how justice can be done to Mr. Ashok. So today for us we are happy, and we look forward to the implementation of the directives that were issued by the CS in terms of ensuring that within the 24 hours he peacefully takes over his land. Namna viongozi wa mrengo wa Azimio One Kenya ya sasa wanamshinikiza Rais William Ruto kuingilia kati kusitisha njama ya baadhi ya wabunge pamoja na maspika wa mabunge yote mawili kuhitilafiana na ripoti ya mazungumzo na uwiano NADCO. Kulingana na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni ni kuwa viongozi wa Kenya Kwanza wana njama ya kuchelewesha ripoti hiyo. Aidha, viongozi hao wanasema kwamba bunge limepokea ripoti hiyo vyema na kwamba mapendekezo ya kuangazia miswada yote 9 isitoshe. Viongozi hao wameonya mrengo wa serikali kwa madai ya kucheleweshwa kwa malengo ya ripoti hiyo. The report must be implemented as is. It is also our position that the processing of the NADCO report and the bills to be fast-tracked. Regrettably, we have also been informed of forces within KK, in and outside of Parliament, who are determined to undermine the report and the bills. We notify those forces that should any efforts to undermine or tamper with the report succeed, there will be very heavy price to pay. In this regard, we call on Honorable William Ruto to rein on the speakers of the two houses of Parliament and a number of members of the National Executive who are hell-bent on derailing the NADCO report and the bills. Those leaders have clearly demonstrated a determination to delay, and even kill the NADCO report, which is a negotiated document. Katika masuala tofauti ni kuwa wakazi wa eneo bunge la Kwanza kaunti ya Trans Nzoia wamejitokeza kulalama kuhusiana na hatua ya serikali kupandisha malipo ya huduma ya kusajiliwa kwa stakabadhi za kuzaliwa kutoka shilingi 150 hadi shilingi 500, hatua ambayo wanadai kuwa ni ya juu mno. Wakazi hao wamepigwa na butwaa baada ya kubaini malipo hayo walipofika kwenye vituo maalum vya kusajili kupewa stakabadhi hizo muhimu, huku wengi wakikosa kujisajili kutokana na ukosefu wa fedha na kuwalazimu kurejea nyumbani. Huenda hali hii ikaathiri pakubwa huduma mbalimbali hasa shuleni, kwani wengi wa wanafunzi huenda wakakosa kujisajili kupitia mpango wa NEMIS. Na tumetangaziwa tu juzi siku 3 tulikuwa pale kwa matanga kwa Harambee. Tukaambiwa kwamba tukuje leo tuchukue vitu na shilingi 150. Inawezekanaje? Ifike tu leo mnasema 500. Rais mwenyewe anajua hata hatuna pesa. Bottom up ndio gani? Ama ni up bottom?
Sisi kutuambia serikali libadilishe jana haiwezekani. Si kila mtu atiako na TV, si kila mtu wako na radio. Hata mama wengine wana uwezo wa kununua gazeti na hawajui kusoma. Unanipata? Hivi majuzi watoto wamekuwa kwa half term. Leo hii wamerudi mashuleni. Sasa tumeambiwa ya kwamba tuweze kupata birth certificate hapa karibu mashinani. Lakini tumeshtuka kwa sababu kweli tumeambiwa shilingi 500. Ikiwa tulikuwa tumekuja tumejipanga, tumetembea na shilingi 150. Kwa hivyo serikali tunaomba president wetu waweze kutukumbuka. Shule pia ina masharti ya kwamba mambo ya NEMIS, mtoto anaposajiliwa ni sharti awe na cheti cha kusaliwa. Kwa hivyo huduma kama hiyo inaweza kukosa, watoto watapungua shuleni, watoto watabaki manyumbani, pia machiefs wataanza kufurugwa kwa nini watoto wamekaa nyumbani, wakielekea kwa shule kidogo wanarudishwa. Kwa hivyo huduma hii itatatisa. Namna chama cha wafanyakazi wa huduma za maji nchini kimepinga vikali ubinafsishwaji wa sekta hiyo, wakisema kuwa hatua hiyo itawafaidi watu binafsi na kuwadhulumu Wakenya wengi. Wakiongozwa na kaimu katibu mkuu Matilda Jebet, wafanyakazi hao wamewasilisha hoja bungeni inayopinga marekebisho ya sheria ya maji ya mwaka 2016. Wanachama hao wamewalaumu pakubwa wawekezaji wa binafsi waliotunga sheria iliyo kwenye marekebisho ya mswada huo wa maji ya kuhusiana na maoni ama ya kutohusisha maoni ya wananchi. Right to water, we ratified that convention in 2010 as Kenya. And after ratification it was domesticated in this country. Human right under Article 43 of the Constitution of Kenya. Human right, water now is a human right. It is unfair if you are telling now our mothers, our brothers, our communities, our businesses that now we will be in the hands, they will be in the hands of private. We have an issue of job losses. We have here a law that is being proposed that ignores that there are workers in the water sector. It was a purported public participation, but ask any citizen of this country whether there is a water bill at first. They will tell you hata hawajui kama kuna water bill. Meaning they didn't even participate. Only the government who can give its citizens water services, and by that way, it is the only way that you will assure the people of Kenya that they are safe. For us as the citizen and as users, we trust government, not a privateer. We know a private will come and its only interest is about profit. True. We cannot accept. You are our representatives and we will not take this one. You have disappointed us not once, not twice. We believe on this one. Michezoni ni kuwa wanariadha walifanya mgomo wa muda katika siku ya kwanza ya majaribio ya michezo ya Afrika iliyofanyika ugani Nyayo hii leo. Walitaka idadi ya wanariadha watakaochaguliwa kuwakilisha Kenya katika mashindano ya bara Afrika kuongezewa. Baraza la michezo nchini KNC lililazimika kubadilisha uamuzi wake wa hapo awali ili mashindano hayo kuendelea. Katika baadhi ya matokeo ya leo, Mary Mora aliibuka na ushindi kwenye mbio za mita 400 huku David Sanayek akifuzu fainali ya mbio za mita 400. Mashindano haya yanakamilika hapo kesho. Kwa all events wakimbiaji ni 30. Na kila event ni moja na kuna ile yenye iko na 0. So hatujui ni kwa nini. But for us athletes, wenye umeona tumekuwa hapo kwa uwanja wamekataa wakimbii mpaka tupate chipu. Hivi kama timu itakuwa selected ni top 3 kwa kila event. Ukiangalia hata ukikuja kwa hii sports, athletes ndio huwa wana market Kenya, ndio wanaleta medals. So we need to be answered by CS na sports council why.
Kwingine kulikuwa maafisa wa shirikisho la soka barani Afrika watazuru Kenya siku chache zijazo katika shughuli za kukagua nyuga ambazo zitachezewa dimba la Chan mwezi Septemba mwaka huu. Maafisa hao wataanza ukaguzi huo nchini Uganda kuanzia tarehe 6 hadi 7 kabla ya kuzuru humu nchini, ambapo uga wa Buhungu ulioko katika kaunti ya Kakamega utaendelea kukarabatiwa kwa lengo la kuandaa dimba hilo. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, sina budi